ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੋਊਗਾ ਇੱਧਰਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ we have a lot of different goals like ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ born and raised ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ born and raised ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ born ਹੈਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਈਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ what is ਸਿੱਖੀ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇਹਦੀ ਡੁਗਾਈ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਰਾਈਟ ਘਰੇ ਜਾਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕੁਛ ਸਿੱਖੇ ਆ ਨਾ ਜਸਟ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਘਰੇ ਉੱਠ ਗਏ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਊ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ born and raised ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ at least 2 ਜਾਂ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ we want to be able to teach them ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਬਸ ਬਾਬੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਢਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਰਨ ਫਰਮ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਆਈ ਵਾਸ ਟੇਕਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋ ਵਨ ਨੋਜ਼ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਵਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੀ ਮੇਬੀ ਵਾਂਸ ਅ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ at least once a week ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਣੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ to learn about health and wellness ਵੀ ਚਲੋ 1 program a week ਹੋਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ to help with the ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ every week ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ every single week ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ and we need to know that this stuff is very poisonous and ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਖਾਈ ਜਾਣਾ these cause a lot of health problems and we need to be aware ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫੀ ਲੱਡੂ ਛੱਡੋ ਫਰੂਟ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਚਲੋ ਹੈਲਥੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭਲਾ 7 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਵੀਕਡੇ ਤੇ ਵੈਨਸਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਬਾਈ ਦ ਯੂਥ ਤੇ ਫॉर द ਲਾਸਟ 5 or 6 years ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜੋੜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ we don't want youth ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਡੇਕ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ we want ਚਲੋ ਆਪਦਾ
ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਹੈਡੇਕ, ਨੋ ਯੂਥ ਵਾਂਟ ਦੈਟ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਸਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਲੋ ਫਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਹਦੇ ਹੋਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 1 ਲਾਈਫ ਗੋਲ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਫੈਮਿਲੀ, ਨੰਬਰ 2 ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਥੋੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਜਾਂ ਨੰਬਰ 4 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖੀ। ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਡੂ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਇੰਨਾ ਡਰੱਗਸ, alcohol, ਵਾਇਲੈਂਸ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, nowhere, right? You have to, ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਕ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, we should be able to help them ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ in any way possible। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬੋਰਨ ਰੇਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਰੱਗਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੈਂਗਸ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। We need to be able to talk to the youth, be able to help them and relate to it, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ relate, because ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, we know how to relate to how we can help them। So basically ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੁੱਗ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਆਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕੱਢੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਗਲਤ ਆ, ਸਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ or anything else like that। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਨੌਲੇਜ ਆ is there, we need to just educate ourselves। ਇਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਟੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, we need to bring that forward। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀ। ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਰਨ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖੀ YouTube ਚੈਨਲ, ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਜੂਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਲੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਵੀ A to Z। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ just everyone quiet it down. I want everyone to close their eyes and just listen to this vision that we have going forward for this Gurdwara. So I'm just going to read this out, and this is I found this online from a website called Sikh Anonymous, and it was very inspiring to me. So I want to share this message with you guys, and hopefully we can bring this mission forward and move forward. So everybody, सारे अक्का बंद करके 2 मिनट वास्ते मैं बोलना, बस follow along, पर vision करो भी गुरुद्वारा कितना होना चाहिए। So please everyone close their eyes and listen. Imagine a Gurdwara before you even enter. Outside the Gurdwara, there are large posters with some beautifully presented quotes of Gurbani translation, like, "Why do you call women low, from whom kings are born?" Or, "The best religion of all is pure actions and meditating on God's name." Listen, everyone, I speak the truth. Only those who love will get to God. Then when you go inside the Gurdwara, you see an information desk where you can take a number of leaflets free of charge. You can ask for a tour of the Gurdwara. If you wish, there's a TV and headphones to view a short video introduction to the Gurdwara and also to Sikhi. You're already surprised. Then you go upstairs to Darbar Hall and you hear beautiful Rag Kirtan on stringed instruments with mesmerizing tabla beats.
The sound is so amazing, and the atmosphere is so peaceful and blissful. You feel like you're in a small part of heaven. The Sangat is singing the words, and you can see the translations above. The Kirtanis don't look like a professional jatha, just local Sangat who can see they're doing this purely from love. Then another layperson explains the deep meaning of the shabad in English and Punjabi. And then she says that today, right now, through this Rag Kirtan and Sangat, you are meant to have a spiritual experience and awaken your soul. You feel excited and a little scared, but the music starts and you start singing with it. Soon these glorious words of love begin to feel real, and you feel love around you, and then the bliss, joy, love start pouring through you. Your eyes start to weep. You feel so blessed. You feel like a huge part of you that you never knew existed has suddenly come to life. The Kirtan ends and everyone does ardas. The person leading the ardas tells everyone that this is the time to ask for Guru's guidance. And the Hukamnama that will come after will contain Guruji's answer. You beg for some guidance and wisdom in your life. And when you read the Hukamnama, it's explained in English, as well as you can see that the Guru heard your pleas and blessed you. You feel full of tears and hopes and love and bliss. Suddenly, Guru Granth Sahib Ji feels like your Guru and it can respond to you. When you bow to Guru Granth Sahib Ji, you feel so thankful, so blessed, and when your forehead touches the ground, you feel a profound desire to throw yourself at your Guru's feet, to give yourself to your Guru. A relationship of servant and master, a teacher and disciples has just been born. When you go downstairs to Langar, you pop into the library and see lots of books on Sikh spirituality and posters for courses in Punjabi, in Kirtan, Tabla, and also an introductory course to Sikhi. You sign up for the times that fit, wanting to learn more, and then you're told that there is also a Sunday Darbar and a longer Kirtan Darbar, where there will be such Kirtan and Katha. You borrow a book for the course, and then you see that there is a big seva board up. You can see that there are langar runs in the homeless, langar runs for the homeless, an actual homeless shelter that the Gurdwara runs, drug counseling, a small medical center, women's shelter, volunteer places, abroad charities, education for people to improve IT and English skills, opportunities to if you want to help kids study in evenings, and also classes on self-defense at the Gurdwara. You can also see people getting involved with the Gurdwara, doing seva of society. You can feel the buzz of the Gurdwara, and it's infectious. You can see so many non-Punjabis who are involved in learning about Sikhi and doing seva. You don't know where you are. You feel like you've just been transported to planet Sachkhand. Through the Guru's door you walked, not knowing what joy you were to receive. Ask yourself, why isn't every Gurdwara like this? So right now I want to talk a little bit about Pai Sahib, who's going to be coming up next. Pai Sahib Ji, he is born and raised, I think, in England. He is born and raised in England. He took Amrit at the age of 21 years old, and that's the same age that I took Amrit. He was in university, Oxford University, studying philosophy. During his study at university, he took Amrit, he took a year off and he went to India. He took off a full year just to study Sikhi. What is Sikhi? Study every single thing. So no work, no nothing, you're studying Sikhism, 24 hours a day, learning everything he could. After he came back from India, he finished his degree at Oxford University. He joined the British military for 4 years as an officer. And about last year, right before the Pai Rajiwana issue, around March 31st, Pai Sahib Ji, I remember he made his very first video, I think a few days before Pai Rajiwana was supposed to be hung. And I found his video and it inspired me a lot. And I got addicted, I couldn't stop watching. He kept releasing a video. Every single week there was a new video that came out. For the past year, he's probably made countless videos, and you'll see that the cards are being handed out. YouTube basis of Sikhi, and you will learn a lot. Everything is in English. From the short videos that explain the fundamentals, 5, 10, 15 minutes long. And then he also has, if you want to get deeper into it, like Japji Sahib Katha in English, which is hour-long videos, hour and a half. But amazing stuff, which really inspired me and brought me to all the seva that I've been doing or trying to do
and the mission I have in my mind is also all thanks to Bhai Sahib Ji, who's inspired me to come forth and do what I'm doing today. I'd like to call Bhai Sahib up. Bhai Sahib is Bhai Jagraj Singh from UK, Basics of Sikhi. Thank you very much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. सासंग जीराल की फतेह लाने जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह. Very beautiful talk there by Gurinder Singh. मैं कोशिश करांगा कि मैं पंजाबी विच बोलां नाल अंग्रेजी विच बोलां, पर ज़्यादातर मैं अंग्रेजी विच ही बोलांगा क्योंकि आजकल दी जिहड़ी नई पनीरी हैगी है उन्होंने भी सच्ची सोच नहीं देनी हैगी कि सिक्खी है कि असल में जे तुसी साइंस विच देखोगे आजकल दे जिहड़े पढ़े लिखे लोग हैगे हैं, today's common what you might call modern theory of education, they say that people act for out of three things. जे कोई action करता है उन्होंने मन में तीन चीज़ां होंदी हैगियां, and it's like circles. There's three circles. People act out of these three circles. They have the why. Why should I do this? मैं क्यों ये चीज़ नू करां? फिर होता है कि मैं किवें करां? How should I do this thing? So you stop, and then you get the how, and the final thing is मैं की करां? What should I do? And people tend to act from the why outwards. You start with the why and you go outwards. ठीक है ना? But the problem is a lot of people, they start to tell you what to do from the what you should do, then how you should do it, and if you're lucky, you get told why you should do it. I'll give you a good example. सारे iPhone खरीदते हैं क्या आजकल, है ना? सबने पता Apple की हैगा. Everybody knows about Dell computers as well. Dell computer. ਹੁਣ देखो जे कल ਤੁਹਾਨੂੰ कोई Dell computer वाला आके कहे कि तुसी MP3 player खरीद लो मेरे तो, तुसी कहोगे नहीं मैं नहीं खरीदना. कोई ਤੁਹਾਨੂੰ कहे कि तुसी टीवी खरीद लो Dell computer तो, तुसी कहोगे मैं नहीं खरीदना. तुसी Dell computer जी कोई फोन कटे कहोगे फोन खरीद लो, तुसी कहोगे मैं नहीं खरीदना. पर जे Apple बंदा आवे ना कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फोन बेचना है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ MP3 player बेचना हैगा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ और चीज बेचनी है, तुसी सारे खरीद लोगे. पर वहाँ कल एप्पल ने आइसक्रीम कर ली थी, तुसी वो भी खा लोगे. There's a reason why we will buy stuff from Apple but we don't buy stuff from Dell. Dell's a computer company. Dell does not make TVs, does not make phones. Because what Dell does, Dell tells you we make computers. They tell you our computer can run Windows, it can do this, that and the other. They're like, okay, they tell you the what of what they do. They never tell you the why and maybe they tell you the how. What Apple does is, it doesn't tell you the what. It says to you, we make stuff that works. It's going to be cool, it's going to be slick, you're going to love it. Then they say, how do we do that? We hire the best engineers. They start from the why. How do we do it? We hire the best people, we do spend loads of money on research, we look for our own stuff, our own software, and then what do? Oh, we make computers, we make TVs, we make iPhones, all this stuff. So they tell you the why, and we buy the why. When we buy the why, we buy anything. Apply this to Sikhi. यही concept no Sikhi में apply करो. हम देखो जब गुरु अर्जन साहिब महाराज ने सिक्खी मत अपनी शहीदी दी सीगी. When the fifth Guru gave shahidi, after that some people questioned the sixth Guru when they picked up the kirpan. Some people said, Guru Sahib, this is no longer what I thought Sikhi was. But the Sikhs still stuck to the sixth Guru. Most of the Sikhs stayed with the sixth Guru because they accepted Guru. What Guru stood for, they bought the Guru. And whatever he did, they followed him. He changed what he was doing, but he stayed the same. Essentially, people still followed him. But what we do nowadays, we tell our kids this. We tell them the what. So we tell them, keep your hair, wear a kirpan, take Amrit, read your part. Then we say to them, what a Sikh does. Then you say, how does a Sikh live? We might tell them, okay, how does a Sikh live? Then people will say, well, they are compassionate, they do seva. How does a Sikh behave? But not very well. Some people don't even know how a Sikh should behave. There's a lot of people in our Panth that have the roop, but they don't behave how a Sikh is supposed to behave.
ਅੱਜਕੱਲ ਕਿੰਨੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂ? It's okay to talk about the how and the what, but what about the why? We talk about the shaheeds. ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ? What was the ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ? It's okay they had faith, we know they got shraddha, but why did they have that shraddha? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, you buy something. Guru Sahib is telling, he's har ke naam ke banjare. He's telling this naam. The thing that we're not telling people is, why should we be a Sikh? If we start with the why and tell them how, maybe we can get to the what. They'll understand it. So, in our Panth now, we need to kind of change the way that we do things. They say, the definition of madness is to keep doing the same thing and expect different results. ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲਪਨਾ. This is what we're doing collectively. We're banging on about the same things. It's not working. We got kids in drugs here and in Punjab. But everybody stands up and says, "Ji, Amrit Shako ji, Singh Guru wale bano ji." But they don't even know what Guru means. They don't even know ki Waheguru kyo kawa. What's the concept? So I'm going to talk a little bit today about the why of Sikhi. Why? ठीक है? This morning I was talking about this. जे तुसी if you हुन सारे केक खांदे हैगे ना, केक सबने पसंद भी होता हैगा. Everybody like cake? If you don't like cake, you can put your hand up. But do most people like cake? Just a quick question for the Sangat. Most people like cake? Okay. If you imagine a cake, you don't go to a shop and you don't buy a cake, ki mainu chitta cake de do. You don't say, I don't want the white cake with the fruit on top. You start with what the cake is made up of. What's it giving you? What's the point of this cake? And just Sikhi nu keh lavo ki Sikhi is a cake. What we do at the moment is we sell the icing. The icing is this roop. We sell this roop, we don't tell them what's it made up of Gurbani. And I want to just ask you a couple of questions. And we'll talk about this. Who made Sikhi? Sikhi ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਣਾਈ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? If we ask them in Bani, we ask them, who made Sikhi? Where did it come from? They will give a different answer. I'm going to show you who made Sikhi, and all of you know the answer. But we haven't thought about it. You all know the answer. You repeat with me. Sare katte kavange. Agya pei akal ki tabe chalayo panth, sikhan ko hukm hai guru maniyo granth. Ruk jao. Agya pei akal ki. Agya means order, elan. Agya pei akal ki. Akal Purkh Waheguru gave the order, tabe chalayo panth. That's when this panth was started. Sikh panth, Nanak Nirmal panth chalaya. This was started by the order of Akal Purkh. Asi ye gal dasde nahi. In the UK now, we got people being converted to Islam. What do they say? They say Sikhi is a man-made religion. Because they say Guru Nanak Dev Ji was a man. Because Muhammad Sahib always says the Quran came from God. So they say God made Islam. And Sikh will sit in Ardas and say, Agya pe akal ki tabe chalayo panth. But they go outside and they say, Guru Nanak Dev Ji made Sikhi. Guru Nanak Dev Ji was just having a shower. I'll remind you the story. They just went to the river to have a bath. They weren't expecting to be pulled up to Sachkhand. They got pulled to Sachkhand and they got given an order. Ki Nanak, you are now the Guru. Go out and spread the Shabad. And Guru Nanak Dev Ji tells us that in Bani. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਬੇਕਾਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ I was unemployed ਢਾਡੀ. ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਕੋਈ unemployed ਹੋਏ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ unemployed ਢਾਡੀ they were.
and kare laya. Waheguru put them to a work, a job. Ki karo. Guru Nanak Dev Ji is giving us his version of what happened. He goes, I was just an unemployed person who got given a job. And what was that job? Tadi kare prasao shabad vijaya. Go out there and spread the shabad. That's what they did. They spread the shabad. And what do we matha take to? The shabad. On duji gal. Sikhi, first gal, Sikhi is made by Akal Purakh Waheguru. No one else is God derived. Duji gal, Bani is from God. We say, Aam Taur Te, Guru Nanak Dev Ji di Bani, Guru Ramdas Ji Bani. In one way, that's also not true. It's not true. Because if we ask them, where's the Bani come from? They don't say they said it. Guru Ramdas Ji says, O Guru Sikho. Asal Sikh hai na? Says, O Guru Sikho, Satguru ki Bani, Sat kar jano Guru Sikho, Har karta aap moh kadai. They say, O Guru Sikhs, accept the Guru's Bani as a truth upon the truth. Sat kar jano Guru Sikho. And then they say, what is it? Who's making me say it? They go, Har karta, Hari. Akal Purakh Waheguru, karta Purakh. Har karta aap moh kadai. That God himself is making me say these words. Aap pe kar rahe hain. Waheguru is making Guru Nanak Dev Ji read Bani out. Bani is from Waheguru. So, our youth and our kids need to understand, this is divine revelation. This is from God direct. There is no difference between us reading Japji Sahib and Arjan Mal, as a young child, being brought up to read Japji Sahib. Guru Arjan Dev Ji, from when they were this small, grew up reading Japji Sahib. They read Anand Sahib. We read those same words today without even one difference in Laga Matra. Exact same words we are reading, the Guru Arjan Dev Ji, the Bani de Bohit. They read these words. That's the power of Sikhi. And now I want to talk a little bit about the cake of Sikhi, which I raised up earlier. Now we've got this concept that firstly, who made this cake? God. Now we have to understand what's inside this cake. And you all know the answer. Cake nu khande na, Maharaj ki gal karte ne. Let's say it together. Mundavani mahalla panjava, thal vich tin vastu payo, sat santokh vicharo, amrit naam ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जेको खावे जेको बुंचे, तिसका होए उधारो, एहे वस्त तजी नहीं जाई, नित नित रख और तारो, तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो. Satsang ji, in this Shabad, we read nearly every day in Rera Sahib, and more importantly, it comes at the end of Guru Granth Sahib Ji, right at the very end, just before Ragmala. This is what it is. Maharaj is saying, I've given you a thali. You can call it cake today, okay? Maharaj is saying, what's this thing made out of? What's in this thali of Guru Granth Sahib Ji? Sat, Santok, te Vichar. This is the ingredients of this cake. Sat, Santok, Vichar. And you know how when you make an egg, when you make a cake, you use egg to bind it? But Amrit Naam Thakur ka payo, jiska sabas adharo. The binding ingredient is the Naam. The Naam is holding it all together. Sat. Sat Naam. The second word we say after Ik Onkar, we say Sat Naam. What is a Sat? This is the important part. We keep saying in English translations, the true Guru, the true Guru, the true Guru. I'll ask you a question. When you were in school, did you have a maths Guru? Did you have a physics Guru? Did you have a chemistry Guru? Yeah? We all had those, right? English Guru. Sports science Guru. Where was our Sat Guru? Who taught us the truth about life? In the Gurdwara, they should have a class. Like, what's the truth of life? You go to school, they don't teach you like, what's life about? Kitthon aayo, karna ki hai? What's the point? Ek gal sikhande nahi. Kaun sikhanda hai? Satguru.
the Guru of the truth. Sat hai ki? And who is the Satguru? Who is allowed to be a Satguru? Sukhmani Sahib will tell us, Sat Purakh jine janiya, Satguru tiska naam. Tiske sang Sikh udre, Nanak har gun gav. The one who knows the Sat Purakh, the true being, the one who is the original origin of all of us, that is a Satguru. Satguru is somebody who knows the truth, the true being Akal Purakh. They know him, and they come to teach us how to connect back. And why should we connect with this true Guru? Why should we connect to this one? Because that's where we come from. Satsangaji, we're not telling our kids, you've come from God. Sikh is telling us, before Satanam, it tells us Ik Oankar. From the one, we came out. Ik, with this voice, Oang Akar hoya. We came from this one. All of us have come from Akal Purakh Waheguru. Just like an ocean, you take a drop of a glass of water out of the ocean, take it out. I see same cheese hai. What's in the glass is the same as what's in the ocean. But there's a big difference. One's a glass, one's the ocean. Bahut vadda hai aur bada chota hai. But it's the same thing. And ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੋਰੇ ਕੀ ਪੜਦੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੋਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਜੋਤ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ It's not our jot, we've come from there. ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਤੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ Now how do I find this ਚਾਨਣ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ The Guru's teachings will make this jot paragat. We can see it. So Guru Sahib has been sent by the truth to teach the truth, and what he gives us is the Naam. When he teaches us the Naam will bring us back to the truth. So he's been sent by God. We know that because we just said the Sikh was started by God. He's now come to give us Naam. Satguru Sikh ko Naam Tana De. Gur ka Sikh vadbhagi hai. So the truth sends out the Guru. The Guru gives us Naam. And that Naam joins us back to the truth. That's where we came from. Which is Ik Oankar. The Ik. These simple basic concepts. What is so deep about this? A lot of our youth, if you went outside now and say, what's the Mool Mantra? सारे नौजवान कह देंगे मूल मंत्र है कि जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख Say stop. Can you explain what ek onkar means to me? There is one God. That's the ik. What about the ohang and nakar? What ki hoega? Then he said, what Satnam means? They said the name is truth. The truth is a name. Your identity is the truth. Ikni dungai vich sikhi hegi hai. But we simplified it so much, it's become incomprehensible. The Mool Mantra doesn't make that much sense to people. We need to start getting back to basics. And the basics is that the Guru teaches us the truth, which is why Sat, the first one, Guru teaches the truth. And that's part of Naam. The Sat is part of the Naam. Then what's Santok? What is true contentment? Why do kids take drugs? Because they want to get high, right? ठीक है ना?